Hello, this is Dr. Monica from SRN Tata Military, and I'm doing my internship there. I wanted to learn about the transalveolar extraction as well as impactions. Omface has created a great platform to make me learn about the procedures throughout with the live demonstrations as well as a hands-on experience. I thank you for Adhiparasakthi College for providing this opportunity. This is Madhurya, and we came here for the hands-on impaction. Experience was very nice, and the staff were very skillful and very helpful. We had a great experience coming here. Hi, this is Farid. ஒர்க்ஷாப்காக வந்தோம். நாங்கள் எஸ்ஆர்எம் டென்டல் காலேஜ் வந்திருக்கிறோம். இட் வாஸ் கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஒர்க்ஷாப். எல்லா ஸ்டாஃப்ஸும் நல்லா சொல்லி தந்தாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நான் ஷரத் எஸ்ஆர்எம் டாடா டென்டல் காலேஜ் வந்திருக்கேன். இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் புதுசாக இருந்துச்சு அண்ட் இட் வாஸ் ஒர்த் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ப்ளஸ் ஈச் பேஷண்ட் வாஸ் கிவன் ஃபார் எவ்ரி ஒன் அண்ட் இட் வாஸ் ஈக்குவலி நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ இட் வாஸ் நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். தேங்க்யூ. Hello, I'm Jabin. I'm third year BDS student. So I came here for Adhiparasakthi College, a workshop on impaction and minor oral surgery. This was completely very helpful, and the way the staff, the PGs were very cooperative. Like they were guiding us very well. And it was like a small group learning, so that every attention from the staff was there to each and every individual, and it was completely 2 to 3 members per staff was there. And we had hands-on training also. So where the discussion part was there yesterday, and today also a brief discussion was given before we did the hands-on. So it was completely helpful, and it was awesome to be a part of this.